Namaste. My name is Srini Krishnamurthy. I'm from Kamakul School. Along with me is Shiv Kumar, is director of Kamakul School of Music. Namaste. Kamakul School is proud to commence their showcase of great composers with the Varnam by Sri Lalgudi Jayaraman in the Ragam Garuda Dhwani. Lalgudi Jayaraman needs no introduction. He was a legendary violinist, composer, and guru who was directly trained and inspired several musicians. In addition to several Varnams and Tillanas, he has composed a grand opera called Jai Jai Devi. He scored music for a single film and got a national award for it. Shiv Kumar will talk about this ragam in detail. Srini, Garuda Dhwani is a very interesting ragam. It has got the full scale in the Arohanam, Sarigama Padanisa. In the Avarohanam, it is only Sada Pagarisa. I say it's unusual because most of the times the Avarohanam has more notes than the Arohanam, or the same number of notes. Avarohanam having fewer notes is not very common. That gives a totally different ring or the color to that ragam. It's a derivative of Shankarabharana. Thank you, Shiva. And Sheila will be presenting this Varnam set to Aditalam.
பகம புது பக நம்மைய நீதே பிரபு சண்முக சாதப கம பத நிசத பகரிச கம பத நிச தப கம பத நிசத பகரிச சரி கம பத நிச தப கம பத நிசத பகரிச ரே கம பத நி கரிச தப கம பத நிசத பகரிச ரே கம பத நி கரிச ரிச தப கம பச தப கரி கம தப கரிச தனி சரி கம பத சரி சத பக ம பச தப கரி கம தப கரிச தனி சரி கம பத சரி கரி சதனி சதா பக ம பக சரி கம பத நி சரி க சரி கரி சதனி சதா பக ம பக ரி சரி கம பத நி சரி க ம பக ரி ச தனி ச ரி சத ப கம பத பக ரி ச ரி சமய மீதே பிரபு சண்முக சமய மீதே பிரபு Koteshwar Iyer composed in all the 72 Melgartha ragams about Lord Murugan in his magnum opus Kanda Ghanamudam. This kriti presented here is an invocation to Lord Ganesha, where the composer seeks Vinayaka's blessings and guidance for this venture. Well versed in Tamil, Sanskrit, Koteshwar Iyer was a professor in English too. Deepa, Shobha and Madhavi will be presenting this kriti set to Hamsadhwani Ragam and Rupakatha. கண்ணலனை கந்தகா
வேகமாய் வாரண முகவாதுணை வருவார் அருள்வார் தயவார் வாரண முகவா வாரண முகவா வாரண முகவா. G.N. Balasubramanian, popularly known as GNB, was a trendsetter. He ushered in a new style of singing, expanding the scope of music and expounding on new ragas. Some of his illustrious disciples include MLV, S. Kalyanaraman and Trichur Ramachandran. Several musicians were inspired by him. He has composed in Sanskrit, Telugu and Tamil. He has never used a Vagekara mudra. Hasita will be presenting his composition on Goddess Saraswati in the Ragam Saraswati, set to Rupnata. Hello everyone, my name is Hasita and today I am going to sing Saraswati Namostute in the Ragam Saraswati set to Rupakatalam, and the composer is Sri G.N. Balasubramanian. Saraswati Namostute, Saraswati Namostute, Sharade Vidya Prade. 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 Saraswati Namostute. करधृत वीणा पुस्तक, करधृत वीणा पुस्तक, करधृत वीणा पुस्तक, वरमणिमालालङ्कृत, करधृत वीणा पुस्तक, वरमणिमालालङ्कृत, करधृत वीणा पुस्तक, वरमणिमालालङ्कृत, करधृत वीणा पुस्तक, वरमणिमालालङ्कृत, करधृत वीणा पुस्तक, वरमणिमालालङ्कृत. सरि म पद प म पद स पद स नि द प म रि स नि द. सरि म पद स रि म रि स नि द प म रि स रि सा नि द. सरस्वती नमोस्तुते, शारदे विद्या प्रदे. सरस्वती नरहरिसूत विधिदलित, नवमणियुत कंबुगळे,
नरहरिसूत विधिललित नवमणियुत कम्बुगळे नरहरिसूत विधिललित नवमणियुत कम्बुगळे नरहरिसूत विधिललित नवमणियुत कम्बुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समदवळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समदवळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समदवळे सुरसेवित पदयुगळे सुधाकर समदवळे सारि म पद प म पद स नि द प म रि स नि द स रि म पद स रि म रि स नि द प म रि स रि सा नि द सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते Thank you. Papanasa Shivan was known as Tamil Tyagaya thanks to the hundreds of Tamil kritis he has composed. He has also composed in Sanskrit. Here we present a Sanskrit kriti on Lord Subramanya in the full-scale raga Natabhairavi. Shiva, what is special about Natabhairavi? Well, Natabhairavi corresponds to one of the minor scales of Western classical music. It's interesting that while Janya ragas of Natabhairavi are widely used, Natabhairavi, the full-scale version, does not have that many kritis. And this is arguably the most popular kriti in Natabhairavi. Karthik will be presenting this kriti set to Aditha. श्रीवल्ली देवसेनापते श्रीवल्ली देवसेनापते श्रीवल्ली देवसेनापते श्रीवल्ली देवसेनापते श्रीवल्ली देवसेनापते श्री सुब्रह्मण्य नमोस्तुते 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 श्रीवल्ली देवसेनापते.
देवता सार्वभौम देवता सार्वभौम जय जय देवता सार्वभौम जय जय देवता सार्वभौम जय जय देवता सार्वभौम जय जय द्विषड्भुज कार्तिकेय मेय द्विषड्भुज कार्तिकेय मेय द्विषड्भुज कार्तिकेय मेय द्विषड्भुज कार्तिकेय मेय श्री वल्ली देवसेनापते श्री सुब्रह्मण्य नमोस्तुते श्री वल्ली देवसेनापते मामवसदा शिवकुमारा मामवसदा शिवकुमारा मामवसदा शिवकुमारा मामवसदा शिवकुमारा मामवसदा शिवकुमारा विमानीकृत चित्तमयूरा मामवसदा शिवकुमारा विमानीकृत चित्तमयूरा श्रुतकामितफलदायक हतशूर कामितफलदायक हतशूर कामितफलदायक हतशूर कामितफलदायक हतशूर करुणा जलधर जगदाधार करुणा जलधर जगदाधार श्री वल्ली देवसेनापते श्री सुब्रह्मण्य नमोस्तुते श्री वल्ली देवसेनापते Patnam Subramanian Iyer was a disciple of Manambujwadi Venkateswara, a prominent disciple of Tyagaraja. Subramanian Iyer's compositions are widely sung in concerts and most of them are in Telugu. The famous Raghuvamsa Sudha in Kadana Kudugulam is a composition of his. Rama will be presenting a kriti in Sampurna Ragam, Latangi, set to Desadi Talam. What is special about Desadi Talam, Shiva? Desadi Talam is just Adi Talam, except that every line starts after 3 counts. And Tyagaraja has many compositions in this variation of Adi Talam. And Patnam Subramanian Iyer also specialized in this particular talam. Thank you, Shiva. Manya Chia Parada
నీయు మన్య చియాదల చుమయ్య నే చేసిన పరాధముల నీయు మన్య చియాదల చుమయ్య నే చేసిన పరాధముల నీయు మన్నించి ఆదరించుమయ్య నే చేసిన పరాధముల నీయు మన్నించి ఆదరించుమయ్య నే చేసిన పరాధము కృప చేసి నా మనవాలకించి 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 క్రీకంఠ చూడ సమయమిదే 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 అపరాధముల నీయు మన్నించి ఆదరించుమయ్య నే చేసిన అపరాధము వేదనను ద్రోవుమనియతో నిన్ను వేడుకొంటి గదా వెంకటేశ వేదనను ద్రోవుమనియతో నిన్ను వేడుకొంటి గదా వెంకటేశ జాగులు సేయక వెదతాడకనే జాగులు సేయక వెదతాడకనే జాగులు సేయక వెదతాడకనే జాగులు సేయక వెదతాడకనే చాలి జల్ది నిన్ను నోచుకున్న చాలి జల్ది నిన్ను నోచుకున్న చాలి జల్ది నిన్ను
Patnam Subramanian Iyer's disciple Mysore Vasudevachar is a well-known composer who has composed in Telugu and Sanskrit. His compositions are very popular. Devadi Deva in Sudana Vinodini, Sunada Vinodini. Sunada Vinodini, sorry, thank you, and Broche Vayavara in Kamas are a couple of examples. As they are tongue twisters, these are intricate compositions. Sheila Sujata and Chetna will be presenting a kriti on goddess Lakshmi in the Sapurna Ragam Gauri Manohari, set to Rupakatalam. This kriti features an interesting Chittaswaram too. It's very interesting that many of the ragas that we are going to feature today, they are all Sampurna or Melakarta ragas. And it's interestingly, it was just a coincidence that of the 12 or so kritis that we are going to be presenting, about 7 or 8 are in Sampurna ragas. Thank you for bringing that up, Shiva. Varalakshmi Namostute. Varalakshmi Namostute. Varade Narahari Sukade. 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 Varalakshmi Namostute. Aramyandalochane Agabrandamojane. Aramyandalochane Agabrandamojane. Aramyandalochane Agabrandamojane. Aramyandalochane Agabrandamojane. Arunahuja Parasadane Amarendra Nuta Charane. Arunahuja Parasadane Amarendra Nuta Charane. Pa 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 magari sari gama pa magari sari gama gari sani dani pa sa pa sa pa magari sari gama pa magari sari gama gari sani dani pa sa pa sa ri gama gari sani ra pa magari sani dani sari gama pa dani sari gama gari sa magari sa gari sa gari sa ri sa sari gama pa ri gama pa ma Varalakshmi Namostute. Varade Narahari Sukade. Varalakshmi Namostute. Vasudeva Vinutirate Vasavadi Vandite. Vasudeva Vinutirate Vasavadi Vandite. Vasudeva
धेनुतिरते वासवादि वन्दिते भूसुरादि सेविते बासुरमणि भूषिते भूसुरादि सेविते बासुरमणि भूषिते दासजन कल्पलते नरहसिते शुभ्रते दासजन कल्पलते नरहसिते शुभ्रते पापा मगरि सरि गम मगरि सरि गम गरि सनि धनि सा सा रि गम गरि सनि द प मगरि सनि धनि सरि गम पदनि सरि गम गरि सा मगरि सा गरि सा गरि सा रि सा सरि गम प रि गम प म प र लक्ष्मी नमो सुते वरदे नरहरि सुखदे वरलक्ष्मी नमो सुते Gopalakrishna Bharati was a junior contemporary of the musical trinity. His opera Nandanar Charitram is a story of how Lord Shiva showered his grace on a person of low caste who was denied entry into the temple. Gopalakrishna Bharati's Tamil kritis such as Sabhapatiki in Avogi and Ennerum in Devagandhari are among the popular compositions. Now, Priya will be singing a lively composition in Deva Manohari Ragam set to Aditalam. This kriti has the Raga Mudra in addition to the Vagyakara Mudra. Patanjali
பாவல நாவல உள்ளம் குளிர்ந்தார் பாவல நாவல உள்ளம் குளிர்ந்தார் பாவல நாவல உள்ளம் குளிர்ந்தார் பார்வதியம்மனும் கூட இருந்தார் பாவல நாவல உள்ளம் குளிர்ந்தார் பார்வதியம்மனும் கூட இருந்தார் யாருக்குத்தான் தெரியும் அவர் மகிமை யாருக்குத்தான் தெரியும் பாலகிருஷ்ணன் பணிந்தேதும் பிரதாபம் கோபாலகிருஷ்ணன் பணிந்தேதும் பிரதாபம் பகிர்ந்திடும் பேர்க்கில்லை புண்ணிய பாபம் கோபாலகிருஷ்ணன் பணிந்தேதும் பிரதாபம் பகிர்ந்திடும் பேர்க்கில்லை புண்ணிய பாபம் शीलगुणमरुवुं ज्ञानप्रदीपं शीलगुणमरुवुं ज्ञानप्रदीपं देवमनोहर मागियरूपं देवमनोहर मागियरूपं यारुक्कुत्तान् तेरियुम அவர் மகிமையம் பல நாடகமாடிய பெருமை யாருக்குத்தான் தெரியும் அவர் மகிமை யாருக்குத்தான் தெரியும். Harikeshanallur Mutte Bhagwadar was a 20th century composer, was a court musician at the Mysore Palace. He has composed in multiple languages including Sanskrit, Telugu, Tamil and Kannada. He introduced many new ragas and was a prolific composer. When the king was suffering from a serious illness caused by sore lips, Bhagavath went to see him and composed a song on Divine Mother praying for the king's recovery. He chose the raga Niroshta, which Shiva will explain in the intricacies of this. The raga Niroshta is a Janya raga of Shankarabharanam. It has got the Arohanam, Avarohanam, Sariga Dani Sa, Sanida Garisa. Just as I say these swaras, you will see that my lips do not touch. Niroshta means no lips, or the lips do not touch. So, Muttaya Bhagavatar, perhaps taking into consideration the king's suffering because of sore lips, he composed the entire Kriti without the pa, pa, ba or the ma sound, which are basically the two sounds that make the lips touch. So the lyrics do not have make the lips touch. The raga is Niroshta. There is a Chittaswaram where there is no ma or pa, and even the tala, while it can be set to Rupaka tala, he has chosen to sing it, set it to Tisra Eka tala. So the brilliance of the composer, in addition to the compassion and the reverence he has for the king, has resulted in this beautiful composition. Thank you, Shiva. Radhika will be presenting a Raja Raja Radhithe in Niroshta set to Tishrayaka. राज राज राजिते 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 राज राज
Another multilingual composer who lived in mid to late 20th century was M.D. Ramanathan, who used the mudra Varadadasa, referring to his guru Tiger Varadacharya, who in turn was a disciple of Patnam Subramanian. MDR, as he's popularly known as, had a very unique style of singing, rich with bhavam, unhurried, slow pace and low-pitched bass voice. This Telugu Sanskrit Kriti is set to Bhageshwari, a popular Hindustani raga that is primarily used in Carnatic music for bhajans and semi-classical kritis. Mala and Rajiv will be presenting this enchanting kriti in Aditaram.
We now travel back in time. Purandaradasa, known as Karnataka Sangeeta Pitamaha, composed several compositions called Devarnamas in Kannada and some in Sanskrit. He was also the pioneer who structured the basic instruction of Carnatic music, the Varasas, the Alankarams, and the Geetams. His compositions have been set to music in various ragas, light ragas to enable performers and rasikas outside the Carnatic circle to enjoy, and Hindustani ragas, since northern Karnataka state is rich in Hindustani territory, and he's also composing Carnatic ragas. So Siva will explain all of these in more detail. As you said, a light ragam basically makes the song enjoyable for a wider group of wider section of the society, and also for even people who do not have a strong musical background can learn and render those songs. And Hindustani ragas for Purandaradasa compositions is a result of the fact that northern Karnataka state is a strong Hindustani territory. Several Hindustani musicians are from that region. And of course, Karnataka Sangeeta Pitamaha, his compositions are set to some heavy Carnatic ragas, so that his compositions also can be treated like, say, Tyagaraja or Dikshitar Shyama Sastri Kriti with full-fledged Ragalapana and Naraval and Kalpana Swara. So we find a whole gamut of ragas in which his compositions are rendered. Thank you, Shiva. Very interesting. Sheila and Chetna and Sujata will be presenting this Kriti set to Kanda Chaputa. I would like to say a couple of things about this composition. This was tuned by Vidwan S. Kalyanaraman, a disciple of GNB. And he reveled in what are called Vivadi ragas. And he has chosen Gangeya Bhushani, another Sampurna ragam, but it is a very special ragam because it uses what is called a Vivadi swaram. And also the lyrics of the composition are interesting. Here Purandaradasa talks about how elderly people can do puja. They may not have the energy, the strength to do a formal puja, but if they can simply think about Narayana, even the regular movements can be, he likens them to the gestures of the in a formal puja, like a pradakshina. And so it's a very interesting composition, even from a lyrics point of view. Thank you, Shiva. Enjoy this composition. ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರು ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರು ನಳಿನ ನಾಭನ ಪಾದ ನಳಿನ ಸೇವಕರು ಓ ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರು ನಳಿನ ನಾಭನ ಪಾದ ನಳಿನ ಸೇವಕರು ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರು ನಳಿನ ನಾಭನ ಪಾದ ನಳಿನ ಸೇವಕರು ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ
ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಲ ಶಯನನ ಜಪವು ಮಡದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಒಡನೆ ಪರಿವಾರ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಲ ಶಯನನ ಜಪವು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಒಡನೆ ಪರಿವಾರ ನಡುಮನೆಯ ಅಂಗಳವು ಉಡುಪಿ ವೈಕುಂಠಗಳು ಎಡಬಲದ ಮನೆಯವರು ಕಳುವಾಗ ಬರರು ನಡುಮನೆಯ ಅಂಗಳವು ಉಡುಪಿ ವೈಕುಂಠಗಳು ಎಡಬಲದ ಮನೆಯವರು ಕಳುಭಾಗವತರು ಹೀಗೆ ಅನುದಿನ ತಿಳಿದು ಹಿಗ್ಗುವ ಜನರ ಭವರೋಗ ಪರಿಹಾರವೋ ಮುಜರಿಯೇ ಸುಖವೋ ಹೀಗೆ ಅನುದಿನ ತಿಳಿದು ಹಿಗ್ಗುವ ಜನರ ಭವರೋಗ ಪರಿಹಾರವೋ ಮುಜರಿಯೇ ಸುಖವೋ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಆಯು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಆಯು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಆಯು ಬೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಮ್ಮ ಯೋಗೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಯೋಗೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆದು ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರು ನಳಿನ ನಾಭನ ಪಾದ ನಳಿನ ಸೇವಕರು ಸುಲಭ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಬಲವಿಲ್ಲದವರು Bhadrachal Ramadas was a great Navabhakta whose compositions are rendered in bhajan style but set to Carnatic ragas. It is said that Tyagaraja's mother taught Ramadas compositions to Tyagaraja, who references him in a couple of kritis. The next kriti is in the ragam Ananda Bhairavi, a quintessential Carnatic ragam that has folk origins. Deepa, Shobha and Madhavi will be presenting this kriti set to Rupagatana. ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಪಾಹಿ ಮಾ ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಪಾಹಿ ಮಾ ನಂದ ನಂದನ ಇಂದು ವದನ ಸುಂದರಾನನ ಪಾಹಿ ಮಾ ನಂದ ನಂದನ ಇಂದು ವದನ ಸುಂದರಾನನ ಪಾಹಿ ಮಾ ಗೋಪಿಕಾ ರಮಣ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವ ಗೋವಿಂದ ಜಯ ಪಾಹಿ ಮಾ ಕುಂಡಲ
पाहि मां चण्डकोदण्ड खण्डितासुर पण्डिताश्रय पाहि मां गोपिका रमण गोकुलोत्सव गोविन्द जय पाहि मां गानवादक दीनमन्दार भानुवंशज पाहि मां गानवादक दीनमन्दार भानुवंशज पाहि मां सिद्धसन्नुत वृद्धसेवित सिद्धसङ्कल्प पाहि मां सिद्धसन्नुत वृद्धसेवित सिद्धसङ्कल्प पाहि मां गोपिका रमण गोकुलोत्सव गोविन्द जय पाहि मां नारदार्चित वेदसन्नुत पादपङ्कज पाहि मां नारदार्चित वेदसन्नुत पादपङ्कज पाहि मां हिन्दुवंशज कुन्दरदन चन्दनालित पाहि मां हिन्दुवंशज कुन्दरदन चन्दनालित पाहि मां गोपिका रमण गोकुलोत्सव गोविन्द जय पाहि मां वत्सपाल श्रीवत्सलाञ्छन वत्ससूदन पाहि मां वत्सपाल श्रीवत्सलाञ्छन वत्ससूदन पाहि मां भद्रगुण सुभद्रपूर्वज भद्राधीश्वर पाहि मां भद्रगुण सुभद्रपूर्वज भद्राधीश्वर पाहि मां गोपिका रमण गोकुलोत्सव गोविन्द जय पाहि मां गोपिका रमण गोकुलोत्सव गोविन्द जय पाहि मां गोविन्द जय पाहि मां गोविन्द जय पाहि मां As we come to the conclusion of this composer's showcase with a very interesting Tilana composed by the brilliant singer, instrumentalist, music director, actor, and of course a highly creative composer, Balamurali Krishna. It is noteworthy that our Varnam composer Lal Gudi and Tilana composer Balamurali were born a couple of months apart in 1930 and passed away. They passed away not too long ago. Not too long ago. Shiva will explain the beauty of this Tilana and the composition and the structure behind it. Well, as you all know, Tilanas are very rhythmically very brisk compositions, ideally suited for dance. This particular Tilana, Balamurali's brilliance comes out where he has set it to the Ragam Kalyani. However, you have all the several other ragas that come into play, not because he has chosen other ragas explicitly, but he simply shifts the bass note or the shadram to different notes of Kalyani to bring in different ragas. So in this Kalyani Tilana, you will hear Shankarabharanam, you will hear Mohanam, Hindolam and Darbari Kannada. But throughout, the underlying raga is Kalyani. Thank you, Shiva. Vivek and Shivakumar will be presenting this exciting Tilana set to Aditana. Thank you. We hope you enjoyed the music. Thank you so much. Namaste. Tanom nom tadaradillana
தனும் நோம் ததர தில்லானா ததர தானி தர தகுந்தரி கிட தகரனும் நோம் ததர தில்லானா ததர தானி தர தகுந்தரி கிட தகரனும் நோம் ததர நோம் நோம் ததர தனும் நோம் ததர தில்லானா ஜனுத ஜம் தரிததி ஜனுத ஜம் தரிததீம் தணன தணாங்கு தகதீம் சனி சதனி சரி ஜனுத ஜம் தரிததீம் தணன தணாங்கு தகதீம் சனி சதனி சரி ஜனுத ஜம் தரிததீம் தணன தணாங்கு தகதீம் சனி சதனி சரி ஜனுத ஜம் தரிததீம் தணன தணாங்கு தகதீம் மகமதி கம பாதாக குஜம் தக்கிடதகதாக குஜம் ததாக குஜம் தக்கிடதகதாக குஜம் தத தகிடதோ சரிகரி தகிடதோ ரிகமத தகிடதோ சரிகரி தகிடதோ சரிகமத தகிடதோ நீ சரிகரி தகிடதோ சரிகமத தகிடதோ நீ சரிகரி தகிடதோ தனனத நோம் நோம் ததரதில்லானா ததர தானி தர தகுந்தரி கிட தகர நோம் நோம் ததரதில்லானா தத்தாரே தாகுரே நாதிரி நீத மகரி நீ தத்தாரே தாகுரே நாதி சத பகரி சத தத்தாரே தாகுரே நாதிரி நீத மகரி நீ தத்தாரே தாகுரே நாதி சத பகரி சத தத்தாரே தாகுரே நாதிரி நீத மகரி நீ தத்தாரே தாகுரே நாதி சத பகரி சத தத்தளாம்பு தகதளாம்பு தகதி குதளாம்பு தத்தாரே தத்தாரே தத்தா தத்தாக தச்சோம் 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 தனோம் நோம் தரரதில்லானா ததர நானி தர தகுந்தரி கிட தகர நோம் நோம் தரரதில்லானா மாதானி தகிட தகமா தானி மதனி மாதானி தகிட தகமா தானி மதனி மாதானி தகிட தகமா தானி சகம சகமா தகிட தக சகமா சகமா ததாரதிரண தகிட தகதீரநாத திரண திரணாதிரதீரநாத திரணாதிரணாதிரதி நநாதிரநாதிரநாதிரதாம் தாம் தாங்குதரிகிடதித்தோம் தாம் தாம் தாங்குதரிகிடதித்தோம் மிருதங்க சப்த தரங்க சுதாகர மிருதங்க சப்த தரங்க சுதாகர தரம் நோந்தரதில்லானா ததர தானி தர தகுந்தரி கிட தகர நோந்தரதில்லானா நாதிரி தோம் திரி தோம் மகசரி நாதிரி தோம் திரி தோம் மகசரி நாதிரி தோம் திரி தோம் ரிசதனி நாதிரி தோம் திரி தோம் ரிசதனி ரிசதனி சா ரிசதனி நாதிரி தோம் திரி தோம் நாதிரி திரி தோம் தனனதீம் நதிலில்லானா நாதிரி திரி தோம் தனனதீம் நதிலில்லானா நாதிரி திரி தோம் தனனதீம் நதிலில்லானா நாதிரி தோம் திரி தோம் பூன போந்தராடமுணನ್ನು ಮುರಳೀನಾದ ರೂಪನಿ ಭೂನ ಬೌಂದರಾಡమునನ್ನು మురళీనాద రూపని కితి సమర్పించితివి రాగత మాలికచే తిల్లాన సమర్పించితివి రాగతాయ్ మాలికచే తిల్లాన తను
ನೋಂ ತದರ ತಿಲ್ಲಾನ ತದರ ದಾನಿ ದರ ತಗುಂದರಿ ಗಿಡ ತಗದ ನೋಂ ತದರ ನೋಂ ತದರ ನೋಂ ತದರ ತಿಲ್ಲಾನ ನೋಂ ತದರ ತಿಲ್ಲಾನ ತಿಲ್ಲಾನ ತಿಲ್ಲಾನ